Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon everyone. Salam Miss. Afternoon. Salam Miss. Salam. Right. So kita akan hari ni kita akan cover the last chapter of this course called polymers. So polymers ni apa? Polymer ni apa? What do you understand from the term poly? Apa maksud poly? Banyak. Banyak. Okay, polymer adalah Lot of monomer. yes, a lot of monomer. So dia datang pada asalnya benda kecil, lama-lama kalau kita gabung buat banyak, dia akan jadi besar. Okay, so this under this polymer, okay, we are going to combine a number of compound and then to make them becomes bigger, expand lagi dia punya bonding. Itu yang kita dapat polymer. Dia cause repetitions lah. Right. So you need to first know what is meant by monomer. So what is meant by monomer? Monomer is the molecule from which a polymer is synthesized. Polymer ni besar, monomer ni kecil. Jadi kalau kita nak tengok dalam structural formula, monomer ni bayangkan awak ada satu unit sahaja. Let's say we have this C double bond C with 2H. So this is the monomer for polymer of polyethylene. Okay, monomer ni satu unit sahaja. Okay, untuk kita dapatkan polymer, kita akan expandkan this bond. Maksudnya you have these two bonds. One of the bond akan pecah bagi kepada satu. So setiap satu bond ni you got two electrons. One unpaired electron ke sana, one unpaired electron ke sana. So this process we call them as polymerizations. You want to expand, you want to form extension of bond. Bawa ke sebelah C. Undergo polymerizations, kita akan form polymer. Polymer ni datang pada monomer tapi dia adalah large molecule. Dia gabungan banyak-banyak monomer. Okay, so awak perasan tak sini kita ada CH2, CH2. Asalnya kat sini. Bila you pecahkan bond, dapat bond baru. Lepas tu dia ada lagi, buat lagi, gabung. Kiranya 1, 2, 3 monomer bergabung. And last sekali kalau terlalu banyak, kita tak tahu banyak mana, kita akan tutup the bracket. Make sure you still got this bond yang pointing outwards ni and together with this N. N ni adalah integers yang kita tak tahu berapa banyak dia nak ulang. Yang ni dalam ni kita nampak ada 3. 1, 2, 3. Okay, tapi sebenarnya dia lagi banyak. Okay, boleh clear ke monomer dengan polymer ni? Apa bezanya? Boleh. Okay. From monomer to become polymer, kita akan undergo polymerizations. Polymerizations ni adalah proses. Jadi kita nampak in the definitions of polymer, we have large molecule made up of many repeating unit. Apa pula repeating units ni? Monomer is not the same as in repeating units. Repeating units, you initially got monomer, then you repeat then monomer, repeat lagi. Itu kita panggil repeating units. Repeating units ni is the actual structure comes from the monomer repeated in the polymer chain. So you need to know how to draw monomer. This is your initial structure of monomer. Bila awak ada double bond ni, dia boleh buat polymer dengan cara extendkan the bond. Pecahkan satu single bond ni, bagi satu kat sini, satu kat sini. So kita akan form this polymer. Beza antara monomer dengan polymer, we now have this bond. Okay, and then this bracket to show that we have a number of this monomer denoted by subscript N. And then what is meant by repeating unit pula? Okay, repeating unit is just this unit without N. Okay, boleh beza monomer structure asal. Bila kita dah start buat polymerizations, kita akan buat repeating units. So repeating units adalah ni sahaja. Bila kita repeat banyak kali, dia akan jadi polymer. Tapi tak perlu tulis panjang-panjang. Just ada N dekat sini. Kalau repeating unit, tak ada N. Okay So awak kena tahu cara nak lukis tiga-tiga ni. Because these chapters contribute only 2 marks. So it can be, they gives you monomer, they wants you to draw polymer and its repeating unit. It can be one of the questions yang boleh ditanya untuk this chapter. Okay. Next one. So under polymer pula, kita ada 2 jenis polymer. Satu polymer yang terhasil daripada the identical repeating units. Okay, let's say you have repeating units of A and then you repeat them. Repeat sampai dapat satu long chain of
identical repeating units. Ni kita panggil homopolymers. Polymer yang terbentuk dari identical repeating units. For example, we have this apa ni? Kita panggil apa tadi kalau kita lukis bentuk ni? Is it monomer, repeating units or polymer? Monomer. Monomer. Okay, kita daripada monomer kita akan form polymer dengan extendkan the bond, undergo polymerizations. Lepas kita dapatkan this, kita undergo polymerizations, kita akan dapat this polymer. Polymer ada N. Kalau repeating unit, macam mana kita nak lukis dia? Ni monomer, ni polymer. Kalau repeating unit? Tak ada N. The N. Tak ada N. Sama macam polymer. Okay? Right. So, itu kalau the identical repeating unit. Kalau copolymers means dia akan melibatkan different monomers. So let's say you have A. Tak kisahlah lepas tu A ke A, tiba-tiba sekejap ada B. Macam dalam contoh ni, you got A and then your monomers B. Repeat lagi B and then A. Repeat balik B, repeat A. So last kali dapat polymer. But this polymer is called copolymer because they got different monomers in one polymer. Okay, for example, kalau kita nak dapat copolymers, maksudnya you must have how many monomers? Kalau homopolymers, kita start dengan satu monomer. Kalau different monomer, at least kena ada berapa monomer? Dua yang berlainan. Yes. Kalau homopolymer pun, dia kena ada lebih daripada satu tapi yang sama, yang ni lain. So kita let's say kita ada dua ni. Dua-dua got double bond. So apa yang dia akan buat? Dia akan extend the bond. Bila dia extend, yang ni bagi satu, ni bagi satu. Dia boleh tak buat bond antara dia orang? Can. Can. Sebab kita nak form polymer kan? A chain ni. Okay, jadi undergo polymerizations, kita akan dapat this compound. What do we call this compound if we use these representations with N? Polymer structure. Apa? Apa ni tadi? Tak dengar. Polymer. Okay, polymer. Polymer. This is polymer. Okay, betul. Good. So kita dah jumpa ada homopolymer and copolymer. Okay, and then out of the homo and copolymer, we also got straight chain polymers. Maksudnya dari homo and co, it can also be straight chain. Homo boleh, co pun boleh. So straight chain ni dia punya bentuk lah. Straight chain yang kita faham, lurus je. Lurus kat sini maksudnya kalau dia satu jalan tu je. Dia tak ada sekejap lagi masuk jalan B, tak ada. So they just have long continuous polymer chains in their basic skeletal structure. Yang ni awak pernah belajar dulu in form 4 if I'm not mistaken. Okay, bentuk dia macam ni. So awak tengok the long continuous polymer chains. Bila dia dah stop kat sini, adakah dia sama dengan yang ni? Line yang pertama dengan kedua ni, dia sama tak? Dia bersambung tak sekarang saya nak tanya? Tak. Bila tak bersambung, dia bukan lagi satu polimer lah, dia dah terasing lah. Tapi dia straight chain lah, dia straight. Tak ada pun yang ni masuk kat sini, tak ada. Okay, this is how you look at your straight chain. So kalau kita tengok straight chain ni, straight chain polymer, do you think they are hard or soft? Masuk hard or soft ni, dia punya, contoh awak ada rubber band. Kita tarik. Lama-lama dia akan putus kan? Kalau straight chain polymer, awak rasa dia akan, dia punya apa orang panggil tu? Ketahanan dia kuat ke lemah? Kalau kita tarik panjang-panjang, dia senang putus tak? Senang. Senang sebab dia tak ada support from other, from other chain ni. So dia satu tu kita tarik, habis nanti putus. Okay, lagi satu is called cross-link polymers. So this cross-link polymers is basically, instead of having straight chain, awak ada link from one chain to another chain. So they are connected by bridges or cross-linkage. Okay, we have the same chain macam ni, straight chain, but then in between the first and second and maybe second to third, we got chain, the bridges or the cross-linkage ni. Kalau dalam form 4 tak silap saya awak belajar pasal sulfur bridge. Okay, sulfur bridge. So antara cross-link dengan straight chain polymer, cross-link dia lagi kukuh.
Alright, and then this polymer we know we have a long continuous chain, but then polymers, they can also be divided into two. One comes from natural resources, another one comes from synthetic. Means natural polymers ni dia datang daripada bahan semula jadi. Maksud bahan semula jadi ni contohnya dia datang daripada kehidupan, daripada haiwan, daripada tumbuh-tumbuhan. So example of natural polymers that we have are protein. Protein comes from daging contohnya, from ikan. And then carbohydrates comes from starch or cellulose. And also natural rubber. Okay, natural rubber ni daripada pokok getah. So natural polymer ni dia memang found naturally, bukan buatan manusia. Okay. So bila dia natural polymer, tak adalah kita boleh undergo proses apa-apa. Memang kalau kita dapat daripada pokok getah tu, itu je lah polymer yang terhasil. Sebab tu bila pokok getah dia boleh buat barang-barang yang kita guna dalam kehidupan seharian. Tapi dia lebih soft lah. Kalau natural ni dia tak ada kita tambah catalyst apa ke untuk buat bagi dia jadi lagi kuat. Okay, and as for natural polymers juga, selalunya dia berlaku yang dekat dalam latex of rubber tree. Okay, latex ni suspensions of rubber particles in water. Sebenarnya banyak lagi dekat dalam awak punya notes, tapi saya tak akan cover dalam ni sebab itu more to applications. Okay, bila applications ni you need to know that natural polymer memang found naturally. So kalau contohnya dia cakap undergo certain polymerizations, itu bukan natural polymer. Itu adalah buatan manusia kalau undergo certain process. Tu dah masuk synthetic polymers. Okay, kalau natural polymer yang dia boleh buat, dia boleh extendkan yang ni dan juga dia akan dapat lah. So this isoprene ni dia datang daripada latex yang kita tengok contoh tadi. Okay, apart from natural polymers, we have synthetic polymers. So synthetic polymers are polymers that prepared chemically. Bila dia prepared chemically, maksudnya buatan manusia. Dia tak boleh dijumpai dekat mana-mana pokok. Okay, kita yang kita create that monomers, kita gabungkan dia dengan another monomers dan kita buat contohnya badan kapal terbang. Sebab tu dia boleh terbang walaupun dia berat. So untuk buat dia synthetic polymer sebab dia buatan manusia, macam kita lah, kita nak buat kerusi, kita kena ada kayu, kita kena ada tukul, kita kena ada paku untuk sambungkan dia. Polymerizations is a process where we are going to join the monomers, a number of monomers, tak kisahlah sama ataupun lain, bila dia join together, dia akan form polymers. So two major classes of synthetic polymers can be formed via addition polymerizations ataupun dikenali juga sebagai chain growth. Maksud chain growth, kita faham addition ni tambah. Kalau awak belajar reactions in chemistry pun, additions tu kalau initially you got double bond, awak akan jadi sampai 4 bond, kita tambah. So awak nak kembangkan the bonding. Chain growth, chain makin panjang. Itu addition polymerizations. Condensations, polymerizations, kita faham what is meant by condensations. Kita nak buat apa dalam condensations? Form bond. Kita nak? Condensation kita remove apa? Tadi kita nak bagi panjang. Kalau condensations kita akan remove water. So we must expect, kita must expect our monomers yang kita nak combine tu boleh remove water. Monomer 1, monomer 2 combine boleh remove water ataupun other molecules. Yang addition pula kita akan expect yang we initially got monomer with multiple bond. Sebab awak punya monomer macam contoh yang tadi not necessarily double bond. Kalau double bond tu dia nak buat addition, so dia masuk under addition polymerizations. Kalau dia tak ada double bond tapi dia nak buat polymer, mungkin dia akan buat condensations, polymerizations. So these classes of polymers synthetic ni, dia akan tentukan siapa kita punya monomers. Kalau awak ada monomers ni, kita tahu dia akan buat reactions apa. Okay. So we'll start with this condensations polymerizations. It's a process where two monomers join together to form larger molecule
and eliminate smaller molecules such as H2O, HCl or alcohol. Bukan any alcohol lah, selalunya alkohol yang kecil je. Kenapa dia akan remove benda ni? Berkemungkinan the monomers yang kita nak join tu, dia ada functional group yang boleh hasilkan either water, HCl or alcohol. So dia tak mungkin, kalau condensation polymerization tak mungkin datang daripada double bond. Dia mesti datang daripada contohnya carboxylic acid ataupun amine, sebab kita nak dapatkan compound to be eliminated, molecule to be eliminated. Okay, so once kita dah tahu kita ada monomer apa, kita pun akan remove this molecule, means kita akan form polymer, the bond in between the two monomers known as ester or amide linkage. Okay, maksudnya awak akan form ester ataupun amide punya bond in between two monomers. So kita boleh expect lah, kalau ester kita dapat daripada mana? Macam mana kita form ester? Kita gabungkan Carboxylic acid dan alkohol. Okay, carboxylic acid dengan alkohol ataupun acid chloride dengan alkohol. So kita boleh expect monomer kita alkohol dan juga carboxylic acid. Kalau amide pula, kita ada gabungan. How do you form amide? C double bond O N. Kita gabung siapa? Amino and carboxylic acid. Ya, amino comes from amine compound. Maksudnya ada amine. Lepas tu carboxylic acid ataupun acyl chloride. So itu je lah monomers yang kita boleh guna when dealing with condensations, polymerizations. Okay, so you also need to know the other name for these polymerizations apart from condensations is step growth. Okay, so this is an example of condensations polymerizations, sebab kita cakap boleh dapat amide or ester linkage. Bila dia dah jadi ada link tu, means dia akan form polymer. So kalau melibatkan kita nak form amide linkage, the name of our compound to be formed is polyamide, the polymer yang kita nak form. So the polyamide yang first kali adalah Kevlar. Kevlar is aromatic polyamide. So the monomers, 1,4-benzene dicarboxylic acid. So on this one end you have C double bond OOH. On this one end pun ada C double bond OOH. And then to pair up with 1,4-diaminobenzene. So since this is polyamide yang kita nak form, means kita kena dapatkan amide linkage in between these two monomers. So by removing water, we will get this kind of polyamide. So here is your amide linkage. So kalau awak buat macam ni, awak dah buat bond ni tapi awak tak buat bracket, awak tak ada N, itu bukan polymer. So cara lukis kena betul. Kalau polymer terhasil daripada these condensations, polymerizations, you must put the bracket together with the bond extended here and followed by these integers. And don't forget, when you lose water, kena masukkan juga sini, awak ada side product of water. The reason why we have this N in blue is to tell how many water. Kita tak tahu berapa banyak. Sebab dia tak bagi tahu pun berapa mole dia nak react. So kita just letak N je lah. Tak tahu lagi bilangan dia. Mungkin sangat banyak. Okay, so this Kevlar is used to make bulletproof vest, anchoring cable, reinforcing fiber and fireproof garment. Kiranya benda yang talis api. Okay, selalunya baju-baju untuk yang kalau perang-perang tu kita guna ni lah Kevlar ni. So awak kena tahu, bila sebut Kevlar kita kena tahu siapa monomers dia ni lah, awak kena hafal sikit. Awak tahu siapa dia punya monomers, awak boleh dapatkan produk. Soalan boleh tanya. Soalan kata, draw the polyamides of Kevlar and draw the reactions taking place to form Kevlar and label the amide linkage formed. Awak buat ni, tunjuk ni 1 markah, awak tunjuk amide linkage ni 1 markah. So boleh datang 2 markah dalam soalan macam ni. Next example, we have nylon 6. Okay, nylon 6, the monomers is E-caprolactam. Okay, E-caprolactam, dia tak react dengan siapa-siapa. Okay, dia hanya undergo rearrangement in acidified water. Okay, so dapat H2O hit ni, dia akan rearrange saja. Kalau awak perasan, awak nampak ni. Ni C double bond O kat sini. Okay, tapi dia buat co-reactions dengan water. Tapi nampak tak C dengan N ni, dia akan jadi pecah. Nampak? Ni C,
Dia pecah kat sini. This part dapat NH3. This part dapat O minus. Okay, lepas tu yang 5 ni CH2 dapat bermana? Kita dapat dari 1, 2, 3, 4, 5. So dia tak react dengan siapa-siapa pun. Dia just break the bond between this double bond O dengan NH. That's why you have one end C double bond O minus NH3 on this end. So this is nylon 6. If the questions ask you to draw nylon 6, awak kena tahu how to draw this nylon 6. Ni lah. This one. Sebab bila sebut nylon 6 dia adalah the polymer. Polymer kena habislah lukis dapatkan macam ni. Dia sebenarnya ni je lah kita pecahkan. Pecah ni dapat terus ni. Ni dia undergo the intermediate species. So together with water. So the use of nylon 6 is used to make strong flexible fiber for ropes and tire cord. Kiranya kalau internet kita guna yang wire-wire kat bawah tanah tu, kita guna nylon 6 lah. Okay, and then we also have nylon 6,6. Okay, nylon 6 is not the same as a nylon 6,6. Nylon 6,6 kita akan reactkan hexane dioic acid with 1,6-diaminohexane. Okay, you have one end of carboxyl group, one end of amino group. When these two monomers combine, they will lose. Dia akan lose apa? Kalau dua ni bergabung, kita nak form amide. Lose water. H2O. Water. Okay, kita akan remove water. So bila kita remove water, kita akan form this amide linkage in between these two monomers. Okay, don't forget to put the bracket and also N to indicate that this is the polymer called nylon 6,6. So nylon 6,6 ni kita lukis dalam penghasilan parakeets ataupun clothing. Okay, dia punya ni material dia ni. Nylon 6,6. Okay, satu lagi, apart from using this C double bond OOH, we know that carboxylic acid got the same reactivity as acyl chloride. So kalau awak ada C double bond OCl pun, okay, kita pun boleh buat nylon 6,6 when pair up with 1,6-diaminohexane. Cumanya beza dia molecule to be eliminated. Kalau sini Cl, sini kita ambil H. Adakah kita akan keluarkan water? No. Kita akan keluarkan HCl. HCl. So kita keluarkan HCl. Yep. So condensation, polymerization not necessarily remove water, tapi kita akan remove small molecules like HCl and also methanol juga. Sama je function dia kalau awak guna acid chloride pun. Okay, next, we can also form polyester. Maksud polyester, awak akan form ester linkage in between the two monomers. The first example is polyethylene terephthalate, PET. P itu poly, E itu ethylene, terephthalate ni T. So PET lah dia punya short form. The monomers are terephthalic acid ataupun 1,4-benzene dicarboxylic acid to react with ethylene glycol. Okay, kalau awak perasan kita dah jumpa terephthalic acid ni banyak kali dah. Dalam polyamide yang first pun ada juga. Cuma polyamide dia react dengan amine. Kalau yang PET ni dia akan react dengan OH. Kalau kita remove OH from here and H from here, kita akan remove small molecule of HCl, methanol or water. Kalau awak buat bond. Water. Okay, kita akan remove water. Then, this is your ester linkage. Salin balik. Bila yang ni kan, bila dia remove water, walaupun dia remove this end, tapi kan kita kena further extendkan bond ni. Jadi awak kena pecahkan lah. Kena buat macam keluarkan dia. Bagi dia jadi macam ni. Tak ada dah OH hujung ni. Sebab dia nak panjangkan lagi. Yang ni pun sama. Asalnya awak tadi buang H belah kiri, belah kanan pun kena buang lah. Sebab tu kita buat bond baru kat sini. And followed by N. This is your ester, COOC. Next, for polyester, we have dacron or terylene. So this dacron and terylene or terylene is formed from dimethyl terephthalate. Sama je macam terephthalic acid awak tadi. Bezanya dia ada OCH3.
Kalau acid kita ada OH. Okay. Jadi ethylene glycol 1 to ethane diol sama je macam tadi. So kat sini je lah kita berubah sikit. Okay, just now from acid we remove OH. From this ester kita akan remove OCH3. yes, OCH3 from the ester. Kalau daripada alkohol kita nak remove HCH. H. So H gabung dengan OCH3 kita akan dapat small molecule of metanol. Okay. So kita akan dapat metanol dekat sini, tak tahu berapa bilangan, and together with your polymer dacron or your tyrolene. So kat sini kita adalah our ester linkage. Okay. So the use of this dacron untuk buat clothing fiber juga sama macam PET tadi. Okay, habis untuk condensation polymerization. So awak kena faham condensation polymerizations dia akan melibatkan carboxylic acid, amine, alkohol. Kenapa kita akan ada monomer-monomer tu? Sebab kita nak form either polyester or polyamide by removing small molecule. In contrast to addition polymerizations, the second class of polymerizations dalam synthetic polymers, the monomers must have multiple bonds. Okay, your monomers kena ada multiple bond. It can be from double bond or triple bond. And they are joined together by covalent bonds to form larger molecule without the loss of small molecule. Condensations, kita remove small molecule, baru dapat bond baru. Tapi kalau additions polymerizations, kita pecahkan double bond or triple bond, the multiple bond untuk extendkan sahaja. Bila extend, tak ada apa-apa yang kita akan buang sebab bond antara bond yang kita dah pecahkan tadi masih ada sebab dia ada dua bond kan. Kita pecahkan satu je. Yang lagi satu tu masih ada. So tak ada apa-apa yang akan dibuang dalam addition polymerizations. Cuma extend sahaja. Okay. So bila kita ada this addition polymerizations, the reactive intermediates at chain end. Okay. So reactive intermediates dia akan sampai hujung. So nanti untuk these additions polymerizations, walaupun kita nampak kita boleh pecahkan bond macam tu je, tetapi untuk pecahkan bond tu kita kena ada initiator, something that is highly reactive to first initiate the reaction, bukan terus pecahkan bond. Sebab kalau kita perasan, the double bond kita akan pecahkan one unpaired electron to the right, one unpaired electron to the left. So somehow we are going to involve some radical species in here. Okay. And lastly, the other name of these additions polymerizations is called chain growth. Aim kita nak bagi dia panjang sahaja. So chain growth lah, chain makin bertambah. Right, so the commonly used monomers in additional polymerizations is vinyl monomers. So vinyl monomers ni contohnya macam ethylene ataupun substituted ethylene. Usually ethylene lah, ada dua carbon dan dia ada multiple bond. Okay, selalunya dari sini bila ada double bond kita boleh form addition polymerization. Substituted ni maksudnya one of the hydrogen or both hydrogen kita ganti dengan group lain. So let's say you have these vinyl monomers, okay. Kita ada yang double bond ni. Lepas tu, with the presence of initiator, then only these additions polymerizations can happen from multiple bond to become only single bond without any small molecules being released. Okay, syarat dia kena ada initiator. Tak ada initiator, dia tak boleh dapat this polymer. Right. So samalah polymer kita kena ada this bracket together with extended bond and also the small letter N. Okay, so what is meant by this initiator? Kita tahu kita akan pecahkan bond, one unpaired to the right, one unpaired to the left. So somehow you will also need a free radical species. Okay, the free radical species will comes from the peroxide. Okay, kita dah pernah belajar before this. We learned hydrogen peroxide and acid peroxide is used to undergo anti-Markovnikov reactions. Okay, anti-Markovnikov ni yang nak bagi selain daripada hydrogen masuk dekat karbon yang banyak hydrogen. Okay, tapi kita tak buat reactions tu. Kita just nak guna this peroxide.
And the peroxide yang kita akan guna is the benzoyl peroxide. Kenapa kita guna this benzoyl peroxide? Because the homolysis yang akan berlaku between O and O. O is in group 16, O is in group 16. Diorang ni group yang sama, right? Betul tak? O Yes, and yes. O ni group yang sama. Jadi, bila group sama, dia akan ada non-polar or polar bond? Bola. Non-polar. Jadi, sebab tu kita akan pecahkan dia guna apa nama cleavage ni? Homolytic cleavage. Yes, homolytic cleavage. So, bila dia Homolytic pecah cleavage. 1 and 1, the 1 electron will be given to this O. So, O nanti akan dapat radical species. Radical species, dia boleh tak duduk diam? Tak. Dia sangat reaktif. Bila dia sangat reaktif, dia bolehlah bertindak sebagai peroxide dalam addition polymerizations. So when you want to show the reactions involved in addition polymerizations, you must have this initiator. Tak boleh tulis initiator saja, kena provide this initiator. The benzoyl peroxide ni, yang benzene kita ada C double bond O radical. Nah, species ni yang kita nak jadikan kita punya initiator. Okay. So, now kita nak show the polymerizations of polystyrene. So, this is your styrene. Okay, this is your styrene molecule asalnya. So, can we undergo, when we have this double bond in between carbon and carbon, can we perform additions polymerizations? Yeah. Yes, sebab kita ada multiple bond. Jadi kita perlukan apa untuk dia undergo addition polymerization sebelum kita boleh pecahkan dia ni? Initiator. Initiator. Ya, initiator. Your initiator yang tadilah kita buat tadi, tapi saya letak R lah. R ni the benzene tadi. Okay, so this initiator will take the one unpaired electron given from this bond. So dia ambil, yang lagi satu pun dia bagi keluar, basically lagi satu initiator lah ambil. So bila dia bagi tu, dia akan extend the bond. Okay, so kita tahu kita akan dapat another radical, right? Dekat sini, sini pun dapat radical. So bila kita dapat radical dekat sini, okay, bila dapat radical kat sini, dia pun akan duduk diam ke? Tak. Dia pun akan pergi buat lagi dengan radical yang sama, sebab kita tahu dia mesti ada banyak, bukan ada satu. So bila kita dah gabung styrene and styrene, kita akan dapat combined styrene like this. Nampak tak? This one end. Okay, lepas tu kita pecahkan lagi the radical, dapat another one end. Okay, bila dia jadi banyak, barulah kita boleh dapatkan polystyrene. So polystyrene kita consists only this C double bond, C, H, and final. Kalau awak tengok sebenarnya kan kita pecah ni dapat terus kan, tapi dia kena melalui ni. Okay, dapatkan yang ni dulu, baru boleh dapat ni. Sebenarnya kalau yang kita buat awal tadi, awak show the extensions of bond, okay, terus boleh dapat dah sini, sama je. C, ni pun C, H. Lepas tu terus ada. Cuma dia kena guna initiator lah. Apa yang initiator akan buat, benda ni lah. Tapi jarang lah untuk dia tanya, tunjukkan reactions dengan initiator. Tak ada. Selalunya terus dia suruh awak dapatkan this, ataupun dia minta awak bagi tahu dia undergo polymerizations apa. Mungkin dia kata, from this monomer, draw the polymers. Okay, itu satu markah. Kalau dah betul situ, dia cakap, state the class of polymerizations taking place in this reaction. Awak pun cakap additional polymerization. So dah 2 markah lah soalan macam tu. Okay, example of addition polymerizations adalah polyethylene. So polyethylene ni asalnya kita ada ethene. So bila kita undergo the polymerizations, kita akan dapat macam ni. So this is what we call the repeating unit. If we have a number of repeating units combined, kita akan dapat the polymer. So wajib tahu lukis 3 benda ni. So the use of polyethylene is to use forming this container ke bottle, kiranya polyethylene lah yang jenis plastik macam ni. Okay, and next we have PVC. PVC biasa dengar kan apa PVC tu? Pipe. Ya, pipe. So monomer untuk PVC kita ada, obviously we have chloride. Chloride comes from Cl.
Vinyl tadi kita tahu dia adalah C+C. So kalau polyvinyl dia adalah the polymer of this monomer. Repeating unit tak ada N, polymer ada N. So the usage is in pipe, siding, floor tile, gutters, clothing and also toys. Polystyrene. Polystyrene kita guna untuk Food packaging. food packaging. Yes. So styrene tadi kita dah tengok, this is the monomers. So undergo additional polymerizations. This gonna be the repeating unit. This gonna be the polymer. Senang je kan nak lukis ni? Boleh ingat kau Boleh. Okay. Applications pun ingat jugalah sikit, takutlah dia tanya. Susah juga kalau dia tanya tu. Teflon. Pernah dengar tak Tefal? Pernah. So Teflon ni adalah the polymer yang kita ada dekat atas kita punya pen tu daripada Tefal. So monomer dia bentuk dia macam ni. Sama juga, dia melibatkan carbon double bond carbon tapi siapa ganti H tu is the F. F, 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 F. So repeating unit pun sama, polymer pun macam ni. Ada beza dia N saja. Okay, last one example for these additional polymerizations is synthetic rubber. Okay, synthetic rubber tak sama dengan natural rubber. Synthetic rubber ni undergo additional polymerizations. Jadi, tapi walaupun dia synthetic rubber, dia masih ada the properties of natural rubber. Okay. Beza natural rubber dengan synthetic rubber ni, natural rubber ni dia lebih soft, dia lebih lembut. Jadi, contoh macam awak ada tayar kereta. Tayar kereta lembut tak? Kalau kena panas, dia lembek tak? Tak, Miss. Tak. Mungkin dia dah undergo certain reactions yang undergo yang ni lah, dia nak bagi kuat lagi. Kalau natural rubber, dia sangat soft. Jadi mungkin dia tak sesuai lah untuk buat tayar kereta, let's say. Okay, synthetic rubber ni usually dia waterproof, dia elastic. Dan dia ada improved properties sebab dia undergo certain reactions yang untuk bagi dia jadi lagi flexible, durable and tougher. Okay, so example, tadi kita asyik tunjuk from monomer to become polymer, right? Yes. Miss. Okay, let's say you have polymer. Okay, let's say ni bukan polymer lah. Sebenarnya dia ada yang N tu. Okay, ni saya cakap polymer. Macam mana kita nak form monomer? Tadi kalau monomer to polymer kita akan extend. Now kalau dari polymer nak jadi monomer, kita nak extend ke kita nak shrinkkan balik dia punya bond? Stringkan balik. Bila shrink kita akan masuk lah. Kalau awak tengok dekat sini, kita macam ada repeating units kan? Yes, Miss. Okay, so identify dulu siapa repeating units kita. Okay, so this is our repeating units tu. Untuk you form the monomers, okay, to form monomers, you need to shrink the bond again. So masukkan balik ke dalam. Masukkan balik, kita akan dapat these as our monomers. So inilah monomer dia. Contoh untuk natural rubber. Awak kena tengoklah soalan dia minta apa. From show the monomer ke from polymer ataupun monomer from polymer. Polymer from monomer, lagi apa? Tentukan type of polymerizations. Macam tu je soalan dia. Habis dah. Chapter 13. So, susah tak soalan chapter 13 ni? Banyak tak benda agak-agak nak kena ingat? Banyak. Banyak. Saya Boleh lah. boleh. Saya macam buat recap balik sikit ada lagi 6 minit. Untuk polymer, kena tahu cara lukis monomer, cara lukis repeating unit, cara lukis polymer. Okay. And then in polymer, we can form polymer ni daripada identical repeating units or different repeating units. Maksud identical ni dia daripada monomer yang sama. A dengan A, B dengan B, gabung jadi polymer. So kita panggil dia homopolymer if they are the same, copolymer kalau berlainan. Okay. And then dari segi bentuk polymer pula, both homo and copolymer ni dia boleh ada dalam bentuk straight chain polymer, okay, and also cross link polymer.
Tu dari segi bentuk. So kalau dia nak tanya pun dari segi dia punya durability lah. Which one is more durable? Obviously the one with bridges yang tersangkut-sangkut tu. Okay, so dah clear dah yang tu. And then we have two types of polymers. One is natural, another one is synthetic. Cara nak buat dia. Natural kita tahu datang daripada nature. It can be in our food, lepas tu dekat pokok-pokok kan, contoh-contoh dia lah, proteins, carbohydrates semua tu dia bukan je single monomer, dia tu benda yang besar. Okay, bila benda yang besar dia mestilah bergabung, bila bergabung dia jadi polymer. Right, and then we have synthetic polymer, buatan kita, buatan manusia, dia kena undergo chemical processes. There are two types, there are two classes of polymerizations. One is condensations, another one is additional. Condensations polymerizations, dia akan extendkan dia punya bond tapi dia akan remove small molecule like water, methanol or HCl. Okay, so they probably comes from the monomers of carboxylic acid, amine or alcohol. Sebab aim dia nak dapatkan either ester linkage or amide linkage. Tapi kalau additional polymerizations, we know additions reactions from multiple bond to become single bond. Jadi dia hanyalah pecahkan one of the multiple bond, but they are still connected to one another. Dia nak extendkan sahaja bond. But in order for you to undergo these additional polymerizations, you must first have initiator. Okay, the initiator comes from the benzoyl peroxide, the radical. So this radical yang akan initiate the reactions, then only you can extend the bond. So dia mesti datang dari monomers of multiple bond, usually ethene or substituted ethene. And the example for addition polymerizations, tadilah yang kita cakap tu, yang kita ada polyethylene, kita ada polystyrene, PVC, etc. And you also need to know from polymer to become monomer, how are you going to make them again? So awak tentukan repeating unit yang mana, masukkan balik dia punya bond, dapat monomer kita. Itu je yang awak belajar petang ni sebenarnya. Kalau awak rasa macam tadi tak nampak kan, sebab dia facts, saya pun tahu dia fact dia. Kalau awak tengok dia punya tutorial pun macam banyak slow lukis structure lah, walaupun dia facts tapi dia structure melibatkan tu, sebab tu kena tahu lukis. Okay dah, itu je lah untuk kita punya course SK025. So we are left with only tutorial, right, on chapter 13. Betul, Miss. Alright, okay. Bye-bye awak. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss.